La Toyota Land Cruiser no es simplemente una SUV más en el mercado. Es un nombre que representa historia, resistencia, aventura y confianza absoluta. Durante más de 6 décadas, la Land Cruiser ha sido el vehículo elegido por exploradores, familias, gobiernos y amantes del 4x4 alrededor del mundo. Y ahora, para 2026, Toyota presenta una versión completamente renovada que mantiene el ADN legendario, pero lo combina con tecnología híbrida moderna, eficiencia mejorada y un diseño que mezcla lo clásico con lo futurista. La Land Cruiser 2026 no intenta ser la SUV más lujosa del segmento ni la más deportiva. Su misión es clara: ofrecer durabilidad extrema, capacidad todoterreno real y ahora, mayor eficiencia gracias a su nuevo sistema híbrido. Y eso es exactamente lo que es. Debajo del cofre encontramos uno de los cambios más importantes en la historia reciente del modelo. Atrás quedó el tradicional motor V8. En su lugar, Toyota incorpora un motor 2.4 litros turbo de 4 cilindros combinado con un sistema híbrido y Force Max. Este sistema genera aproximadamente 326 caballos de fuerza y un impresionante torque de 465 pounds-pie. Y aunque algunos puristas podrían extrañar el sonido del V8, la realidad es que este nuevo sistema ofrece más torque en bajas revoluciones, lo que se traduce en mayor desempeño todoterreno y una sensación de potencia inmediata. La transmisión automática de 8 velocidades trabaja de manera suave y precisa, permitiendo cambios rápidos cuando se necesita potencia y manteniendo eficiencia cuando se conduce en ciudad o carretera. Además, el sistema de tracción es 4WD permanente con caja reductora, lo que significa que estamos hablando de una verdadera SUV todoterreno, no un simple crossover con apariencia ruda. En carretera, la Land Cruiser 2026 sorprende. A pesar de su enfoque off-road, el manejo es cómodo, estable y refinado. La suspensión absorbe baches con facilidad y el aislamiento acústico está muy bien logrado. Gracias al sistema híbrido, el consumo de combustible mejora considerablemente frente a generaciones anteriores. Se estima un rendimiento combinado cercano a los 10 km el a 11 km el, cifra bastante razonable considerando su tamaño y capacidad. Pero donde realmente brilla es fuera del asfalto. La Land Cruiser 2026 incluye diferencial central bloqueable, diferencial trasero bloqueable en versions superiores, control de descenso, sistema crawl control, multi-terrain select con modos para arena, lodo, rocas y nieve, además de cámara 360 degrees con vista de terreno. Esto significa que el vehículo prácticamente ayuda a escalar obstáculos mientras tú solo te concentras en la dirección. La capacidad de arrastre ronda las 2.7 toneladas, lo cual la convierte en una excelente opción para remolcar lanchas, remolques o equipo pesado. Es una SUV diseñada para quienes realmente usan sus vehículos, no solo para presumirlos. En cuanto al diseño exterior, Toyota decidió regresar a líneas más cuadradas y robustas. La silueta es fuerte, imponente y con clara inspiración retro. Los faros pueden ser redondos en la versión 1958, evocando generaciones clásicas, o rectangulares LED en versiones más modernas. La parrilla frontal es amplia y dominante, con el nombre Toyota bien marcado. Los rines pueden ir desde 18 hasta 20 pulgadas dependiendo de la versión. El despeje del suelo es generoso, lo que mejora los ángulos de ataque y salida. Los pasos de rueda ensanchados y las protecciones inferiores refuerzan su carácter aventurero. No es una SUV que busca verse delicada, su presencia impone respeto. En el interior encontramos un balance interesante entre funcionalidad y tecnología. Toyota no quiso sobrecargarla con lujo innecesario, pero sí incluyó todo lo esencial para una experiencia moderna. La pantalla central puede ser de hasta 12.3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El cuadro de instrumentos digital brinda información clara sobre el sistema híbrido,
navegación y modos de conducción. Los materiales son resistentes, pensados para uso rudo, pero con buen nivel de acabado. Dependiendo de la versión, se puede encontrar tapicería en tela resistente o en piel sintética softex. Los asientos delanteros pueden incluir calefacción y ventilación. El espacio interior es amplio para 5 pasajeros, aunque esta generación no incluye tercera fila. En términos de seguridad, Toyota incorpora el paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incluye frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistente de luces altas, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Esto la convierte no solo en una SUV fuerte, sino también en una opción muy segura para uso familiar. Ahora hablemos del precio en México. Aunque Toyota México puede ajustar cifras oficiales, se estima que la Land Cruiser 2026 podría posicionarse entre aproximadamente 1,050,000 y 1,250,000 pesos mexicanos dependiendo de la versión y equipamiento. Esto la coloca en el segmento premium, compitiendo con otras SUVs todoterreno de alta gama. Sin embargo, la diferencia clave es que la Land Cruiser tiene una reputación de durabilidad que pocas pueden igualar. Una de las grandes ventajas de esta nueva generación es que logra ser más eficiente sin sacrificar capacidad. El sistema híbrido no está pensado únicamente para ahorrar combustible, sino para mejorar el torque en situaciones difíciles. Eso la hace más efectiva en caminos complicados. La dirección es precisa, el radio de giro es razonable para su tamaño y la sensación de control es constante. Incluso en ciudad se siente manejable, aunque claramente no es un vehículo compacto. Si hablamos de competencia, enfrenta rivales fuertes en el mercado, pero la Land Cruiser juega en su propia liga cuando se trata de confiabilidad histórica. Es un vehículo que puede durar décadas con el mantenimiento adecuado. En términos de experiencia de manejo, la aceleración de 0 a 100 km/h ronda los 7.5 segundos aproximadamente. No es un deportivo, pero tiene potencia más que suficiente para adelantamientos seguros en carretera. El sistema híbrido funciona de manera casi imperceptible. La transición entre motor eléctrico y gasolina es suave. En tráfico pesado, el motor eléctrico ayuda a reducir consumo y ruido. Toyota también reforzó el chasis para mayor rigidez estructural. La plataforma TNGAF proporciona mayor estabilidad y menor vibración comparado con generaciones anteriores. En cuanto a practicidad, el espacio de carga es amplio y versátil. Los asientos traseros pueden adaptarse para aumentar la capacidad cuando se necesita transportar equipo grande. Otro punto importante es la confiabilidad. Toyota ha demostrado históricamente que la Land Cruiser puede superar cientos de miles de kilómetros con mantenimiento básico. Y esa reputación es uno de sus mayores argumentos de venta. Visualmente transmite fuerza, no intenta parecer deportiva, sino sólida. Es una SUV que comunica aventura y resistencia. Si analizamos los puntos positivos: excelente capacidad todoterreno, sistema híbrido potente, diseño atractivo, interior moderno, alta seguridad y reputación legendaria. Como puntos a considerar: precio elevado, ausencia de tercera fila y consumo que aunque mejoró, no es el mejor del segmento híbrido. Sin embargo, la Land Cruiser no busca ser la más económica ni la más eficiente. Busca ser la más confiable y capaz. Para quienes viven en zonas rurales, practican off-road o simplemente quieren una SUV resistente que pueda con todo, esta es una opción sumamente atractiva. La Toyota Land Cruiser 2026 demuestra que la evolución no significa perder identidad. Mantiene su espíritu aventurero pero lo adapta al presente. Es un vehículo que puede llevarte del tráfico urbano a la montaña más remota sin cambiar de actitud. La sensación al volante transmite seguridad. Sabes que estás conduciendo algo diseñado para durar. Toyota entendió que el mundo está cambiando hacia la electrificación.
pero no olvido la esencia todoterreno. En conclusion, la Land Cruiser 2026 es una combinación de tradición y modernidad. Potente, híbrida, resistente y lista para cualquier desafío. Si estás buscando una SUV premium con verdadera capacidad off-road, historia comprobada y tecnología actual, esta definitivamente debe estar en tu lista. La leyenda continúa, pero ahora con energía híbrida.